we study about the power system analysis. So the power system analysis include the fundamental of the power system, basic model of the operator transformer synchronous machine transmission line simple system. So one feeder radiator to single load. So the those power system analysis also include the large interconnected system, multiple load, multiple generators. Why have a large interconnected system, reliability, economics, analysis of the large system, flow of the power, current, control and stability of the system, proper handling of the fault conditions, and the economics of operation. Those are the topics included in the power system analysis. The power system analysis ma so about this power system viewဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခြေခံရောက်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ power နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီမှာ transformer တွေပါတယ် synchronous machine တွေပါတယ် power line တွေပါတယ်အဲ့တော့မှတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့တစ်ဖက်တည်းနဲ့ပို့ထားတဲ့ feeder line တွေပါတယ်နောက်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ထားတဲ့ line တွေပါတယ်လုံများစွာဆက်ဆက်ထားတွေပါတယ်အဲ့ဒီ power system ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ power system နဲ့စိတ်ချရမှုတွေနော်ဈေးလုံးစီးပွားရေးတွက်ချေကြအောင်ပြုလုပ်တာတွေပါတယ်နောက်တစ်ခါကြီးမားတဲ့ power စနစ်တွေမှာဆိုရင်နော် power နဲ့လျှက်စီးကြောင်းတွေစီးဆင်းတဲ့ပုံစံတွေနောက်ပြီးထိချုပ်တဲ့စနစ်တွေတည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်တဲ့စနစ်တွေပါတယ်နောက်အပြစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲနောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့တွက်ချေကြအောင်ဆောင်ရွက်လုပ်ပြတာတွေပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် power system analysis ထဲမှာပါတဲ့အခန်းတွေဖြစ်တယ် So the modern power system include the power producer, generation station include the prime mobile generator and the step transformer. So the generation station produces the prime mover, so this prime mover drive the generator and generator produce the electricity, and this electricity is set up by the step transformer for the high voltage transmission line. And the transmission companies include the transmission line. They are transmitting over the lines. In the meantime, is a switching station. The switching stations include the circuit breakers and the transformers. They are the switching the line from the one network to another network. And distribution utilities. This station include the distribution stations to the step down transformer. High power is a step down to the low power and distributed to the consumer load. So therefore the medium voltage distribution feeders are sending the consumer load connected to the consumer load, providing the power to the consumer load. So in this case, it's also include the distribution transformer. Now, KP power စနစ်မှာဆိုရင် power ထုတ်လုပ်တာတော့ generator station တွေကထုတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာ prime mover တွေ generator တွေကနေလျှက်စီးအားဓာတ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီဓာတ်အားကိုမှမြင့်တက်ပြီးတော့မှ power transformer တွေကနေပို့ဆောင်ပေးတယ်နော်မြင့်တက်ပြီးတဲ့ transmission line ကိုချိတ်ပေးတာဖြစ်တယ်နောက်ကဓာတ်တယ်ယူပို့ဆောင်ပြီး company တွေကြတော့သူ့မှာဆိုရင်မြင့်မားတဲ့ power line တွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာ clock ရုံတွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာပတ်လံဖြတ် clock တွေ transformer တွေပါတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမြင့်မားတဲ့ volt အားကိုမှအလယ်လတ် volt အားပြောင်း short ချတယ်အဲ့ဒါကြောင့် distribution station ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဓာတ်ချော့ချပြီးတဲ့ transformer step down transformer တွေပါတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလယ်လတ်ဓာတ်အားပေးကိုစက်ရုံတွေအလုပ်ရုံတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့နော် distribution feeder တွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့စက်ရုံလုံးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ဓာတ်အားကိုချော့ချပေးတဲ့ distribution transformer တွေလည်းပါဝင်ကြတယ် So those are we talking about the network layouts. High voltage networks are the large quantities of the power shifted over a great distance. We share the resource improve the reliability and the economy of the large scale. Medium, so that the high power voltage network is that they are shipped at a very great distance, high power to send into the great distance. And medium voltage network is a local distribution of power. Numerous system, economics or simplicity and autonomous operation. Medium networks are the district for the networks that distribute the electrical power. So then we have to concern about the economic and the simplicity, also the autonomous operation. The network should be operated autonomously. The load can be the industrial and the commercial load, the high power load, and the residential load. They are kind of the loads. Now, network ကိုမှကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ volt အားမြင့်တဲ့ network power line တွေမှာဆိုရင် power ကိုဝေးကွာတဲ့အကွာဝေးကိုသယ်ယူပို့ဆောင်တာပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကစိတ်ချအောင်ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အလယ်လက်ဓာတ်အားပေးတဲ့ network တွေကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ power ကိုမှဒီ data ဆိုင်ရာမှာဖြည့်ဆည်းပေးတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစနစ်တွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့တွဲချေကိုက်ဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောင်ရွက်မှုလည်းလိုတယ်သုံးဆွဲတဲ့ဝန်တွေကြတော့ဗာလဲဆိုရင်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာသုံးတဲ့ဝန်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးအိမ်သုံးဝန်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းဓာတ်အားပေးရမှာဖြစ်တယ်And then we're talking about the control.
This is the control room. The controls are operators are they control the power system operation. So the control room also includes the network protection. This includes switch gear, instrumentation transformer, circuit breaker, disconnect switch, fuse, lighting arresters, and the protective relay. Those are instrumentation transformer measure the low voltage, high current, down to the low current, and the circuit breaker is removing the four. Disconnect switch are when the four happen, you can disconnect the switch. Fuses are also the protecting and lighting arrestor. When the lightning strikes, they should be the diverted, and the protective relays are the eliminating the four. Those are the switch here included in the network protection. In the meantime, the network protection that the controller have to manage the energy. So the control system utilizes the computer control, and supervisory control and data acquisition and SCADA system utilized to control the power flow in the network. This is the energy management system. စနစ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီပတ်လန်းကိုပါကာကွယ်ရမယ်ကာကွယ်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခလုတ်ကြီးကြီးတွေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဓာတ်အားပေးတိုင်းမှာစီးဆင်းနေတဲ့ဆရာစီကြောင့်မြင့်မားတဲ့အတွက်သူ့ကို short ချပေးဖို့အတွက် instrumentation transformer တွေကိုတက်ဆင်ထားတယ်ထို့အတူပဲဓာတ်အား fault ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြုတ်ပေးဖို့တဲ့ပတ်လန်းပြခလုတ်တွေရှိတယ်ဖြုတ်ပေးတဲ့ခလုတ်တွေရှိတယ် fuse တွေရှိတယ်နောက်ပြီးမိုးကြိုးပြင်းကာကွယ်တဲ့ lighting arrestor တွေရှိတယ်ကာကွယ်မှုပေးတဲ့ relay တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်စွမ်းအင်ကိုမှစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်ဒီ control center ဆိုရင် data တွေကိုကောက်ယူပြီးတော့မှအဲ့ဒါတော့အကြံပေးထိန်းချုပ်တဲ့ SCADA system or supervisory control ရဲ့ data acquisition ကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒီ computer control ကိုအသုံးပြုတော့မှဒီပတ်လန်းမှာစီးဆင်းနေတဲ့ power ကိုထိန်းချုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် So therefore that we have to utilize the computer analysis. Practical power system must be the safe, reliable and economical. System analysis is required for the system planning, system operation, require the component modeling. So that type of the analysis include the transmission line performance, how the lines are performing, power flow analysis, how the power is flowing, economic generation and scheduling, how to operate the generator for the economic operation, and when the fault happen, it need to be stabilized, so the fault and stability stages are included. The computer နဲ့ပြုတ်ခွဲရလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့တကယ်လက်တွေ့ power စနစ်ကဆိုရင်စိတ်ချရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့အန်ဒီရကင်းရမယ်စီးပွားရေးနဲ့တွက်ချေခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုသိခွဲရလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်စနစ်ကိုမတိဆောက်ခင်မှာဘယ်လိုစီစဉ်မလဲဘယ်လိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မလဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုမှလိုအပ်တယ်လို့ပုံစံပြုဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ခါမှာသိခွဲရလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ power line တွေကဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေလဲ power တွေကဘယ်လိုစီစဉ်တယ်လဲနောက်ပြီးဘယ်လိုစီးပွားရေးရထုတ်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေဘယ်လိုစီစဉ်ပြုလုပ်မလဲအပြစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ fault တွေနဲ့ဒီစနစ်ကိုတည်ငြိမ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေလည်း system analysis မှာပါဝင်တာဖြစ်တယ် So that then we're talking about the AC power. This is the AC single phase power consumption. So this is the equation to calculate the AC power. That AC power ဖြစ်တဲ့ AC power နဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမချင်းတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီညီမချင်းတွေကိုမှတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် So this equation this component is the energy flow to the circuit this component is energy borrowed and returned by the circuit ဒီပတ်လန်းမှာဆိုရင်တော့ဒီအစိတ်ဘဲအားဆိုရင်ဒီပတ်လန်းလေးကိုတရားစီးဆင်းနေတယ်ဒီကောင်ကျတော့เนาะဒီစက်ပတ်လန်းတွေပြန်ယူရတဲ့ power ဖြစ်တယ် So this is the active real power calculation ဒါတကယ်လက်တွေ့ real power ကိုဒီညီလာချင်းနဲ့တွက်မယ် And this is the apparent power calculation ဒါ apparent power ကိုဒီညီလာချင်းနဲ့တွက်မှာဖြစ်တယ် This is a reactive power calculation for the pure resistor the immediate angle is 0 power factor unity apparent power and real power are equal For the pure inductive circuit, the current less the body by 90 degree average power 0, no transformation of the energy. For the purely capacitive circuit, the current leaves the body by 90 degree average power is 0. အဲ့တော့ခုခံမှုပဲရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ power immediate angle ပုံရဖြစ်တဲ့ power factor unity ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလို apparent power နဲ့ real power ဆိုရင်ညီမျှနေတယ်inductive ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကားတဲ့ဟာဘိုးလေးကို60ဒီနောက်ကျနေတယ်ပြန်မြရင် power ပုံရဖြစ်တယ်အဲ့တော့စွမ်းအင်ကူပြောင်းမှုမရှိဘူး capacitor ပဲပါတယ်ဆိုတော့ကားနေရဆိုရင်ဘိုးလေးကို60 degree ဥဆောင်နေပြီးတော့မှနော်ပြန်မြရင် power ပုံရဖြစ်တယ် So this is the AC power so that problem we solve for this AC power the complex power is a RMS B thermally equivalent to DC power reactive power due to the oscillating power into and out of the load because of the reactive element positive value of inductive load so complex power equation we can calculate by that equation real power ကျတော့ RMS အခြေခံနဲ့တာမယ်ရဆိုရင် DC power နဲ့ညီတယ် reactive power ကျတော့ပြောင်းလဲနေတဲ့ power တွေဖြစ်တဲ့ reactive element တွေကိုမူတည်ပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့ inductive load ရဲ့ positive value ရှိတယ်ဒါဆိုရင် complex power အတွက်ညီလာခြင်းတွေဖြစ်တယ်
So those are the vector diagram for leading power factor and lagging power factor, complex vector powers of vector diagram. No. Complex power vector diagram is way lagging and leading to it, the vector diagram is way. So that talking about the complex power balance for the conservation of energy. Real power supplied by the source is equal to the sum of the real power absorbed by the load and the losses in the system. The reactive power must also be balanced. The balance is between the sum of the leading and the sum of the lagging reactive power and producing some elements. The total complex power delivered through the load is imbalance is the sum of the complex power delivered to each. Therefore, the summation of the P generation, the generated power minus the summation of the P load is the load power minus summation of the P losses is the losses equal to 0. And also the summation of the reactive power leading plus summation of the capacitors and reactive power minus summation of reactive power lagging minus summation of the induced and reactive internal reactive power also 0. Summation of the total apparent power generated minus summation of the low apparent power minus summation of apparent power losses also 0. These are three easy equation for the complex power equation. Energy ကိုမှတည်ငြိမ်တဲ့ရှုထောင့်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ဒီ source ကိုကနေပေးလိုက်တဲ့တကယ် power ဆိုရင်အဲ့ဒီ load ဝန်တွေနဲ့ power system မှာကြောက်ဆုံးသွားတဲ့ power တွေပေါင်းတယ်နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ reactive power တွေကိုလည်းညီမျှပြီးတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းဒီ load ကိုပေးလိုက်တဲ့နော် deliver လုပ်လိုက်တဲ့ complex power လည်းပဲ load တွေအပြိုင်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ load တွေအပုံတစ်ခုချင်းစီကိုပေးသွားတဲ့ complex power တွေကိုပေါင်းတာနဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ load မှာကျဆင်းတဲ့ power loss ဖြစ်တဲ့ power ဒီလိုညီမျှရေးလို့ရတယ်ထို့အတူပဲ leading reactive power ရဲ့ capacitor ရဲ့ reactive power တွေကနှစ်ခုပေါင်းတာဆိုရင် lagging နဲ့ internal ရဲ့ power တွေပေါင်းနှုတ်တာနဲ့ညီတယ်ထို့ပြီးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ apparent power ဆိုထဲကနေပြီးတော့ load မှာရှိတဲ့ apparent power နဲ့ loss and reactive power တွေနှုတ်တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲ300နဲ့ညီတာဖြစ်တယ် So this is for the total equation exam4 for the complex power ဒါဆိုရင် complex power အတွက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ် This is for the complex power equation so that this is a power flow this is V1 here this is V2 the impedance is the R plus JH current flow from the I12 therefore the V1 angle we can write down this is the V2 and the I12 is that we can write down this equation the complex power flow that we can write down this equation ဒီမှာဆိုရင် V1 ဆိုရယ်ဆိုရှိတယ်ဒီမှာ V2 ဆိုရယ်ဆိုရှိတယ်သူတို့ကြားထဲမှာ R plus JH ဆိုတော့ Z angle Y နဲ့ဆက်သွားပြီးတော့ကားတဲ့ကဆိုရင် I12 ကစီးဆင်းနေတယ် V1 ညီမချင်းရှိမယ် V2 ညီမချင်းရှိမယ် I12 ရဲ့ညီမချင်းတို့တွက်မယ် the complex power ကြတော့ဒီညီမချင်းတွေနဲ့တွက်လို့ဖြစ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီကနေစီးဆင်းနေတဲ့ complex power ရဲ့ညီမချင်းဖြစ်ကြတယ် Those orders are real and reactive power at the sending end can be calculated in this equation and this is the reactive power at the sending end. Transmission line called the power P12 and the G12 can be calculated by this way. Complex power C is real and reactive power. Sending man no reactive power. Sending man here reactive power. The reactive power the active power reactive power. Now active power C is move so the reactive power C is move the So the complex power flow for a typical power system, small r and h ratio, the following observations are made. Small change in delta 1 and delta 2 will have a significant effect on the real power flow. Small change in voltage magnitude will not have an applicable effect on the real power flow. Assuming no resistance, theoretical maximum power occurs when the angular difference delta 0 given by the equation. For maintaining stability, the power system operates with a small load angle delta. The rated power flow is determined by magnitude difference of the terminal voltage. အဲ့တော့အဓိက power system မှာဆိုရင် R နဲ့ H အချိုးအားဆိုရင်သိငယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုရင်တော့ delta 1နဲ့ delta 2နည်းနည်းပါးပါးချင်းပြောင်းလဲသွားတာဆိုရင်တကယ် power flow ကသိပြီးတော့အထိเนาะအဲ့ဒါပြောင်းလဲသွားဆိုရင် power flow မှာထိရောက်မှုအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ voltage ရဲ့တန်ဖိုးနည်းနည်းပါးပါးပြောင်းလဲမှုတော့သိပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ခုခံမှုမရှိဘူးဆိုရင်တကယ်လို့ theory ရတွေ့ရတဲ့ maximum power ဆိုရင် delta တန်ဖိုး60တိမှာဖြစ်ပေါ်လာရင်ဒီညီမချင်းနဲ့ဒီလိုရတယ်တည်ငြိမ်မှုထိန်းသိမ်းဖို့ပါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ small load angle delta ကိုအဓိကထားပြီးတော့ထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ reactive power စီးဆင်းမှုဟာဆိုရင်တော့အဲ့ terminal voltage မှာရဲ့တန်ဖိုးတွေထိန်းချုပ်မှုနဲ့ reactive power ထိန်းစီးဆင်းမှုကိုသတ်မှတ်နိုင်တယ် So those are the balance three-phase power we calculated this equation ဒါပါဆိုရင် balance three-phase power အတွက်တဲ့ညီမချင်းတွေဖြစ်တယ် So
So that also the apparatus modeling. The systems are represented on the Buffet basis. A single phase representation is used for the balance system. The system is modeled as a one phase or a wide-connected network. Symmetrical components are used for the unbalanced system. Unbalanced system may be caused by the generation network component loads or the unusual operating conditions such as a fault. The per-unit system of measurement is utilized. Review the basic network component model can be the generator, transformer, load, and transmission lines. So that all the system per-unit per phase single phase နဲ့ပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်။ညီမျှရဲ့ single phase နဲ့ပေါ်ပြမယ်။မညီမျှဘူးဆိုရင်တော့ symmetrical component ကိုပေါ်ပြမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ unbalanced system ကျတော့ generation တွေ network တွေ component တွေနောက်ပြီးတော့ fault ဖြစ်တာတွေတောင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ per unit system ကိုတိုင်းတာမှုအဓိကထားတာဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ generator တွေ transformer တွေ transmission line တွေကို model ပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်။ So this is for the generator may be modeled in three ways. Power injection model, real power, reactive and the power of the generator specifying the node and the generator is connected. Doubling model inject AC voltage E behind the synchronous reactant. Northern so inject AC current I G paired with the synchronous reactant. This is three model. Generator 3မျိုးဖြစ်လို့ရတယ်။ Power injection model real power ပြီး reactive power Q နဲ့ generator ရဲ့ power ကိုမှသတ်မှတ်ထားမယ်။ Doubling model ရောတဲ့ AC voltage source နဲ့ဒီမှာ synchronous reactant နဲ့တို့က series ဆက်ထားမယ်။ Northern ကြတော့ဒီမှာ inject လုပ်ပြီးတဲ့ current IG နဲ့ synchronous reactant ကိုအပြိုင်ဆက်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ So the transformer model is a DC for the equivalent circuit transformer. The 2-wire transformer ရဲ့အကျိုးကြီးပါလာမှုဖြစ်တယ်။ And that diagram is so this diagram is appropriate circuit referred to the primary. Primary ကိုညွှန်ပြတာလေပတ်လမ်းပုံဖြစ်တယ်။ So the load models are selected based on the both type of the analysis and the load characteristic. Constant impedance, the load is made up of the resistor, inductor, and the C element connected to network node and the ground. Constant current. The load is a constant current magnitude, constant power factor, independent of the node voltage. Also considered as the current injection into network. Constant power S load. The load has a constant real period Q power component independent of node voltage or current rejection. Injection so also considered as a negative power injection into the network. This is a load model. A load model ကြတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီလို load တွေရဲ့အမျိုးအစားတွေ characteristics တွေကိုအခြေခံထားရမယ် constant impedance ကြတော့ဘာလို့ resistor inductor နဲ့ capacitor တွေပါတယ် network နဲ့ node နဲ့ ground နဲ့မှာဆက်ထားရရဲ့ constant current ကြတော့ဘာလို့ဆိုရင် current ကကိန်းစီဖြစ်နေတယ် power factor ကိန်းစီဖြစ်နေတယ် node voltage နဲ့မတည်မြဲဘူးဒါဆိုရင် current က number 2ကိုစီးဆင်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ် constant power S လို့ကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါ real power တွေ reactive power Q တွေ power component တွေအားဆိုရင်တော့ဒီ node voltage တွေ current တွေနဲ့လွတ်လပ်လပ်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ negative power ကို network တွေကိုစီးဆင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ per unit system ဆိုတဲ့ equation ဝီကာတွေ့ H per unit ဆိုတဲ့ H engineer နဲ့ accurate divided by H base ဆိုတဲ့ equation per unit system for the power system the 3 phase wave voltage I load equal to 3 phase power divided by 3 VL Z phase of VL square divided by S phase this equation so the 3 phase base power line to line voltage phase current phase impedance those are here those are equation to calculate the per unit system တော့ per unit system ကြတော့တော့ဒီညီမျှချင်းရဆိုရင်ဒါ per unit တွက်တဲ့ညာကြီးဖြစ်တဲ့တကယ်ရှိတဲ့ impedance ကိုမှ base ထားတာနဲ့စားလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့100ရာခိုင်နှုန်းတွက်လိုက်မယ်အဲ့တော့3 phase ပါစေကို star connected system ကိုဆက်သွယ်ထားတယ် S3 phase ဆိုတော့ထုံးစံမျိုး100 MV ကိုအဓိကထားတယ် line to line voltage VAL နောက် phase ကားတွေက IN နဲ့ phase impedance Z ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဆက်စပ်မှုတွေကိုဒီညီမျှချင်းနဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ် So this is for the per unit system. Equivalent impedance are frequently given to per unit percentage of impedance base. So that we can change to the O per unit to the new per unit. We use this equation. In this say O by new per unit is equal to ZO multiplied new base divided by V is a new square new base. Also there's a new per unit can be calculated by this way. This is the equation relationship between the OZ per unit and new Z per unit. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်เนาะအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ impedance နဲ့နောက်ဖြစ်လာတဲ့ impedance ဆိုရင်တို့ဒီညချင်းကိုပုံပြီးတော့တွက်ချင်မှာဖြစ်တယ်ဒီညချင်းမှာဆိုရင်တော့ဒါ S ကဆိုအရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့เนาะ power V ကတော့ဒါအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ voltage ဒီက V new ကတော့ဗာလဲဆိုရင်အခုဖြစ်တဲ့ voltage ဒါအခုဖြစ်တဲ့ power အဲ့တော့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ impedance နဲ့အခုရှိတဲ့ impedance ဆိုရင်တို့ဒီညချင်းနဲ့တွက်ချက်ရမှာဖြစ်တယ် So that every of the per unit system analysis is a clear idea so relative magnitude of various quantity
unit impedance voltage current transformer are the same regardless of whether they are referred to the primary or secondary side. The circuit laws are valid in the per unit power and voltage equation simplified. The fact all 2, 3 and 3 are eliminated in per unit system. Per unit system ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုနော်တန်ဖိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတိုင်း idea ကိုရရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးอ่ะဆိုရင်ဒါညီမျှသွားတယ်နော်သူက primary ဖြစ်ဖြစ် secondary ဖြစ်ဖြစ်နော်သူရဲ့ rating ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအကုန်လုံးညီမျှသွားတယ်နော် per unit impedance တွေ voltage တွေကားတွေ transformer တွေကလည်းညီမျှနေတယ်သူတို့ကဆိုရင် primary ကိုပဲညွှန်းညွှန်း secondary ပဲညွှန်းညွှန်းညီမျှနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ circuit law တွေကလည်း per unit system မှာဆိုရင်အသုံးဝင်နေတာဖြစ်တယ် power နဲ့ voltage equation တွေရှင်းလင်းနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ root 3တွေမလိုတော့တဲ့အတွက်ကရှင်းလင်းနေတာဖြစ်တယ် so this is the example as a representation of the per unit system this is a different generator transformer line level can be represented by per unit system အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါဒီလို generator တွေ transformer တွေသူတို့က rating ရတယ်ကွဲပြားခြားနားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို per unit system နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြနိုင်တယ် Then we're talking about the transmission line. Those are the transmission line. We got the overhead conductor, overhead spacer cable, underground cable, three-conductor cable, and service cable. Those are the kind of cable being utilized for the overhead transmission system. Transmission line မှာကျတော့ overhead line conductor တွေရှိတယ်တခု line conductor တခုကဆက်တွဲနော်ခြားထားတဲ့ cable တွေရှိတယ်မြေကြီးတွေမြုပ်ထားတဲ့ကြိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ conductor ပုံမှုပါတဲ့ cable တွေနဲ့ဒီလို လုပ်ငန်းပေးဆောင်လုပ်တာကိုအိမ်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတဲ့ service cable တွေပါဝင်တာဖြစ်တယ် so those are the overhead conductor we use the aluminum conductor and aluminum conductor with a steel reinforced aluminum conductor and there's a reinforced strand aluminum current carrying member steel structures for those are in the overhead conductors now overhead conductor က aluminum သုံးတယ် aluminum တွေမှာနော်ဒီလို steel နဲ့အားဖြည့်ထားတဲ့ wire တွေသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒါ overhead conductor တွေရဲ့ပုံဖော်ပြထားတယ် and those are the overhead cable these are overhead cable conductor close to proximity is required insulating jacket strong is insulator plastic spacer keys the conductor from the coming contact to each other တော့ conductor တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဆို plastic spacer တွေထည့်တယ်ပြီးတော့မှဟုတ်တယ် insulation jacket တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆွဲလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် and those are the kind of the cable so there will be different kind of the cable construction ဒါဆိုရင် cable အမျိုးဆိုးရဲ့ဒီဆောက်တဲ့ပုံတွေဖော်ပြထားတယ် those are the underground cable so the underground cable transmission line distribution cable underground cable တွေ distribution cable တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် and those are the transmission line formula line resistance can be calculated by this equation and this is the AC resistance and DC equation this is the temperature effect equation the line resistance ကိုဒီညီမကြီးနဲ့တွက်မယ် AC နဲ့ DC ညီမကြီး resistance ဆက်သွယ်တဲ့ဒီညီမကြီးအဲ့မှာဆိုရင်အပူချိန်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဘက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လျှက်စီးကြောင်းကိုတော့ခုခံမှုတော့ဒီညီမကြီးနဲ့တွက်မှာဖြစ်တယ် so the electrical current flow impedance are magnetic the transmission conductor it produces a magnetic field so across the ampere laws we can calculate F equals to the integration HDI the IE magnetic flux is a B equal to mu into H mu is a permeability is a magnetizing force B is a flux density so can be calculated by this equation those are the magnetic field happening around the conductor can be calculated by the flux အဲ့တော့ကားတဲ့ဆောင်ဖြတ်စီးကြောင်းစီးသွားတယ်စီးသွားရင်တူပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ဒါလိုက်အားလာနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီဒါလိုက်အားလာနေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အားကြတော့ဒီ integration HDI ဆိုတဲ့ညီမကြီးနဲ့တွက်လို့ရတယ်ဒါ RE နဲ့တွက်ရမယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ flux density က mu နဲ့ magnetizing force ဟာ H နဲ့မြောက်တာနဲ့ညီတယ်။နောက် fire ဆိုရင် integration BTA ဆိုတဲ့ညီမကြီးနဲ့တွက်လို့ရတယ်။ဒါပါလေဒါလိုက်အားလာနေကြောင့်နော်ဖြတ်စီးကြောင်းစီးွားတဲ့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါလိုက်စက်ကွင်းပြင်းအားတွေ flux density တွေကိုတွက်တဲ့ညီမကြီးဖြစ်တယ်။ So in the meantime, this is the inquiry. When the coil the current flow, it also produces a flux. So there will be a flux leakage can be calculated by this equation, and this is the inductance A equal to lambda by 5. So this is this equation to calculate the flux linkage. But the coil ကိုဖြတ်စီးကြောင်းစီးတဲ့ကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ဒါလေးအားကနေဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ flux linkage ကျတော့ဒီညီမကြီးနဲ့တွက်တယ်။အဲ့မှာဖြစ်ပေါ်လာ inductance ကျတော့ဒီညီမကြီးနဲ့တွက်တာဖြစ်တယ်။ So the single conductor condition is an infinite straight wire approximation of the resonant long wire. So image wire positive negative infinity, straight infinity long wire so radius R, uniform current density, flat line concentric current, circle, regular, angular symmetry. So this is the HX. ဒါဆိုရင်ယူဆရမယ့်ချက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ wire ဆိုရင်ဖြောင်းဖြောင်းစီစဉ်ထားတယ်။အဲ့ဒီမှာ positive negative เนาะအဲ့ဒီ image တွေစီစဉ်ထားတယ်။သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ wire မှာဆိုရင်เนาะ radius က R ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာနော်
စီကြောင့်စီးစဉ်မှုရဲ့ပိတ်ပြီးခြင်းရဆိုရင်ညီမျှနေတဲ့စီးပွားတဲ့လျှက်စီကြောင့် IH ဖြစ်တဲ့ flash တွေအောင်ဆိုတော့ concentric circle လိုက်ရှိနေတဲ့နောက်က angular symmetry တွေဖြစ်နေတယ် so those are equation to calculate the magnetizing flux equation for the conductor so those equation we utilize to calculate the magnetic flux magnetizing value flux density magnetizing and this is the flux and the linkage flux စီးဆုံးရတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာ magnetizing H ကလည်းတွက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ flux density တွက်မယ် magnetic linkage ကိုတွက်မယ်တွက်တဲ့ဒီနေရာကြီးကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so this is our inductance for them this is for the flux density can be calculated by this equation this is for the linkage flux and the inductance တော့ဒီမှာဆို flux density ကိုဒီနေရာကြီးနဲ့တွက်မယ်အဲ့မှာ link ဖြစ်သွားတဲ့ flux ကဒီနေရာကြီးနဲ့တွက်မယ်အဲနောက်တော့ inductance ကိုတော့ဒီနေရာကြီးနဲ့တွက်ပါဖြစ်တယ် and this is for the conductor single phase line so this is R1 and R2 separated by the angle D so the F1 can be calculated internal and the external inductance so this one this equation inductance so the F1 inductance can be calculated by this equation so total inductance S can be calculated by this equation so the wire နှစ်ခုอ่ะဆိုရင် line တစ်ခုရမှာဒီ D ကွာဝေးနေတယ်ဒီမှာ R1 နဲ့ R2 ရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာရှိတဲ့ L1 ကို inductance L1 ကိုဒီ line နဲ့တွက်မယ်စုစုပေါင်း inductance ကြတော့ဒီ line နဲ့တွက်ဖြစ်တယ် and similarly for two conductor case we can also calculate the flux linkage equation and the mutual inductance equation ဒါပါလဲဆိုတော့ conductor နှစ်ခုကြားမှာ linkage ဖြစ်သွားတဲ့ flux တွေနဲ့ mutual inductance တွေအကြောင်းတွက်တာဖြစ်တဲ့ L1 L12 ပါဆိုရင် mutual inductance တွေဖြစ်ကြတယ် and those are the total inductance current summation is 0 to the flux linkage equation this is for the linkage flux equation ဒါစုစုပေါင်းစီးပွားရေးကစီအောင်သုံးရဖြစ်တဲ့အဲ့တော့တစ်ခုတစ်ခု link ဖြစ်သွားတဲ့ inductance ကိုတော့ flux ဆိုတာဒီညာရင်းနဲ့တော့မှာဖြစ်တယ် so then we get symmetrical spacing this is I1 IE IT IC so if we get alpha lambda A inductance L can be calculated တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ spacing ရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းဖြစ်တဲ့ linkage flux နဲ့ညီမျှခြင်းနဲ့ inductance တို့ဒီညီမျှခြင်းနဲ့တော့ဖြစ်တယ် and for the asymmetrical spacing we calculate by that equation တကယ်လို့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာဝေးတာမညီဘူးဆိုရင်တော့တို့ဒီညရင်းနဲ့တွက်မှာဖြစ်တယ် and this is the transposition the predicates are equilibrium arrangement of phase is not convenient restore the balance condition by method of transportation of lines this means that every position we change the line position that we get all the inductance and line for constant will be equalized တော့ line မှာဆိုရင်ညီမျှဖြစ်ဖို့လိုတယ်ညီမျှလို့ဖြစ်ဖို့လိုတဲ့အတွက်เนาะတို့ညီမျှလောကညီမျှနေအောင်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမြင်လို့ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ line ကို transport လုပ်ရမယ်ဒီ line ဆိုဒီမှာဆိုဒီ line ကိုရောက်သွားဒီမှာဒီပုံစံနဲ့ line ကို transport လုပ်ရမယ်အဲ့လို transport လုပ်ရှင်းရမယ် line inductance တွေ line capacitance တွေရဆိုရင်ညီမျှသွားပါဖြစ်တယ် so the review the electric field is a Gauss law so this inductor where the current flow the flux coming out so the flux is radius R this is H and this is D so that we can calculate by this equation this is the electric field equation and also capacitance equation Gauss law ကြောင့်ဒီမှာ flux ရောက်စီးတယ်သူကလေ flux ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ flux charge နဲ့ flux density ရဆိုဒီညီမိုင်းနဲ့ဆက်တယ်ဒါလည်း electric field ရဒီညီမိုင်းနဲ့သုံးတယ် electric field ညီမရင်နောက်ပြီးသူ့မှာရှိတဲ့ capacitance ကိုဒီညီမိုင်းနဲ့တွက်ပါဖြစ်တယ် for the infinite wire this is for the voltage for calculation and the capacitance calculation for the infinite wire ဒီ wire အဆုံးအစကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့ voltage ကိုဒီညီမရင်းနဲ့တွက်မှာဖြစ်တယ် capacitance ကိုတော့ဒီညီမရင်းနဲ့တွက်မယ် okay this is the three phase capacitor so connection of three phase capacitor so equation for the three phase capacitor ဒါ three phase capacitor ဆက်စပ်ထားရဲဆိုတော့ဒီညီမရင်းနဲ့တွက်မှာဖြစ်တယ် so this is the those are the example we calculate for the capacitor connection so this example for the capacitor three phase capacitor inductive and reactance calculations ဒီပုံစံတော့ resistance တွေ inductive တွေ capacitance တွေကိုတွက်ချက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ် conductor binding so those are the conductor binding commonly used to reduce the electric field strength as a conductor surface and used on the about line about 230 kilovolt conductors are connected in parallel typical binding conductor configuration so this is 2 conductor 3 conductor 4 conductor binding conductor တွေကိုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုအဲ့လိုချိတ်ထားတာတွေဖြစ်တယ်230 kilovolt ရဲ့အထက်မှာသုံးတယ် electric field strength ကိုတော့ conductor surface မှာထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်
So this for the equation you calculate for the conductor banding equation. The conductor banding jalo to the senior in the problem. Those are example problems who calculate the conductor banding. The conductor banding there, namuna bosa chede. Then we also model the transmission line. Transmission lines are represented by the equivalent circuit with parameter on the pathway basis. For this are expressed as a phase neutral, currents are expressed to one phase, three-phase system reduced through equivalent circuit single phase. All lines are made up of the distributed series inductance and the reactance, shunt capacitance inductance. Line parameter and type of the models depend on the length of the body model, short, medium, line, long line model. Line you pose and you look at the camera, so you know, any parameter you pathway will have a period. Body you rock phase you can populate me, garden in yellow pathway, and populate three-phase system, you single phase short channel. And line in yellow balance is series inductance, resistance, shunt capacitance body. Type mode yellow line body level moody short line, medium line, long line to your bone and two yard. So this is the ABCD two-bone network. All the lines are transmission line model are they represented by the two-bone network. So this is for the two-bone network equation, circuit equation and the metric form. The line will have a two-bone network and popular yard when attract, no, when bone who attract a bone who. Any much the constant to ABC that number that's way, the circuit equation and people metric bones and equal bones and for and short transmission line model. This is for short transmission model, only that we represent the resistance inductance. Line resistance line inductance or short net of the line is less than 50 mile 80 kilometer, line will not over the 69 kilo. Line will be 69 kilo and 50 mile 80 kilometer machine or short line for Yale, any must resist line in that for Yale. The short line model is a circuit analysis of short line generator. The resistance in data is low, so we can write down the equation. The short line generator see what is the inductance low so in a formula. And the two-pole representations for the metric equation ABCD value. Now, the two-pole representation in the formula. A short transmission line example. This is the example for short transmission line. Short transmission line would purchase it. And then we're talking about the median transmission line. Median transmission line may be used when the line is greater than 50 miles, 80 kilometer. Line length is less than 150 miles or 250 kilometer. The modern transmission line power, half of the shunt capacity considered to the length at each end of the line. The line resistance and reactance are treated as a length parameter. So this is what resistance inductance and this is the capacitance. The median line is 80 kilometer le po mya me mai 50le po mya me da me lo 250 kilometer ထက်တော့မဟုတ်မိုင်150le po နည်းတယ်ဆိုတော့ median line အနေနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်အဲ့မှာ resistance inductance ဖော်ပြမယ် capacitance ကိုတစ်ဝက်စီထားပြီးတော့ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် and the median lines are models are those are median line generators are flow the power flow capacitance inductance so we write down the those equation those are median line equation and this is for the two poles are representation metric representation two poles jalo the tambo ne ဖော်ပြလို့ရတယ် so those are the ABCD value ABCD တန်ဖိုးတွေဖြစ်ကြတယ် and the median line example that example talk about the calculation of the median line example median line ကိုတွက်ထားတဲ့နမူနာပုံစံဖြစ်တယ် so this is the median line example and long line model long lines are the line length is greater than 150 miles or 250 kilometer and accuracy obtained by using the distributed parameter series inductance is a premium by unit is a Z shunt admittance by unit is a Y this is the model name long line ဆိုတော့150မိုင်နဲ့ပိုသွားမယ်250 kilometer နဲ့ပိုပြီးတော့ long line ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ distributed parameter ကိုသုံးရမယ်အဲ့တော့ per unit length မှာရှိတဲ့ series impedance Z ဖြစ်ပြီးတော့မှ per unit length မှာရှိတဲ့ shunt admittance ကတော့ Y ဖြစ်တယ်အဲ့လိုယူဆရမယ် so those are the we can write down the long line model so all the long line model change on the body this is for the long line models are approximation the long line model ကိုဆွဲထားတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့သူရဲ့ညီမချင်းတွေပေါ်ပြထားတဲ့နော်အဲ့တော့ so this was a long line transmission line model the long transmission line model we write down the equation in this case this is the propagation constant the long line မှာဆိုတော့ propagation ဖြစ်လာတယ် propagation ရဲ့ constant ကိုဒီညီမချင်းနဲ့တွက်မှာဖြစ်တယ် so long line models are equations are we write down this is the voltage and also the current impedance the current impedance long line ဆိုရင်တော့ voltage တွေရှိတယ်ဒီမှာ lambda propagation constant တွေရှိတယ် current တွေ current impedance တွေပေါ်ပြထားတယ်
So this is for the voltage current and the voltage current those for hyperbolic function. The long line နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ VOR တွေ CSC ကြောင်းတွေကို ဖော်ပြထားတဲ့ဒါ hyperbolic function ဖြစ်တယ် So those are the long line model equation တွေဖြစ်ကြတယ် And this is that we can also represent it by the two-pole representation ဒါ two-pole network နဲ့ဒီညရင်းနေဖော်ပြလို့ရတယ် And in this case we can use the pi model. If you concern about the pi model, this is half by half. So this is for the value of the pi model equation. Pi model so inductance capacitor towards the correct. Do not put the voltage the current in and this is the long line example. Long line the today's lesson is a transient analysis of the synchronous machine. Synchronous set ဒီမှာနော်ယာယီ transient ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာခဏဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်နော်သူတို့ဘယ်လိုပါလုံဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ် So this is a synchronous machine steady state modeling. Steady state modeling is for the synchronous machine. Rotor magnetic force and stator magnetic force are stationary with respect to each other. Flange linkage with the rotor invariant with the die and no bodies are induced on the rotor circuit. So the for the steady state, the rotor magnetic force, stator magnetic force are MMs are stationary. They are there respect to each other. Flange linkage and the rotors are invariant with the die. So the flange linkage are not changing with the die. No bodies are induced on the rotor circuit. No body induced on the rotor circuit. This is for the transients are modeling. So in this case, our flange linkages are changed with the die. So this is EMF, this is HSIA, this is current flow, this is the PD. Flange linkage changed with the die. Differential equation have the time varying coefficient, pass the transformation, dynamic behavior. That will be the such transient period, and they are steady state periods. Those are very various. The behavior is a dynamic behavior. Now, synchronous motion setting ကိုမှတော့ပြင်ရင်တဲ့အချိန်ဒီမှာ model လုပ်မယ်အဲ့တော့ rotor မှာရှိတဲ့တော့တလိုက်တွန်းအား magnetic force နဲ့ stator မှာရှိတဲ့တလိုက်တွန်းအား stator magnetic force ညာလို့တည်ငြိမ်နေတဲ့ stationary ဖြစ်နေတယ်တစ်ခုတစ်ခုညီမျှနေတယ်ဒီစက်ငွေပြီးတော့တည်ငြိမ်နေတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတူကတစ်ခုပြောင်းလဲနေတဲ့ flash တွေဒါ flash linkage လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ rotor မှာရှိတဲ့ flash linkage တွေကဆိုရင်အချိန်နဲ့တည်ပြီးပြောင်းလဲဖို့မရှိဘူးနောက်ပြီး rotor circuit မှာ VOR ထုတ်လို့မဟုတ်เนาะဖြစ်ပေါ်ဖို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ transient modeling ကြတော့အဲ့ဒီ flash linkage ရာဆိုရင်ပြောင်းလဲနေတယ်အဲဒါမို့အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကပြောင်းလဲနေတဲ့ differential equation ကိုအသုံးပြုရမယ် differential equation တွေရာဆိုရင်အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတဲ့เนาะကိန်းတွေတန်ဖိုးတွေပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ transformation ကိုအဓိကထားရမယ် back transformation ကိုထားရမယ်နောက်ပြီးတော့ set transient period တွေ transient period ပြီးတော့မှတည်ငြိမ်သွားတဲ့ steady period ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတော်ပါကို dynamic behavior လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေပေါင်းတာဖြစ်တယ် So this is a transient analysis. Transient analysis will be applied the dynamic steady or the generator. Generator explains the dynamic behavior during the switching load and the fall. The transient behavior is similar to the RSI, the transient behavior resistor inductor with the switching source. This is for the transient circuit representation of the switching circuit or the RS circuit. အဲ့တော့ transient analysis ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီ generator တွေကပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတော့ရှိရဲအဲ့တော့ clock အပိတ်အဖွင့်ကာလတွေနောက် fault ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အပြစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် dynamic behavior ဖြစ်လာတယ်အဲဒါမို့လို့အဲ့ဒါကိုတော့သူကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖော်ပြလို့ရလဲ resistor inductor ကို series ဆက်တာပြီး clock နဲ့အပိတ်အဖွင့်ဖြစ်တဲ့ပတ်လန်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ် So there will also be the transient analysis when the transient dies we write down the voltage equation. This is the transient voltage, and this is the equation including resistor inductor voltage, and this is the current, and then so that this is in this case we can calculate the maximum current, and this is the gamma and the impedance Z. So this is the voltage equation, this is the current equation at the transient die. Transient ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ voltage ညီမျှခြင်းတို့ဒီညီမျှခြင်းဖော်ပြလို့ရတယ်။ဒါ voltage ညီမျှခြင်းတို့ဒီညီမျှခြင်းရေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် current ညီမျှခြင်းအဲ့မှာရှိတဲ့ impedance IN နဲ့တန်ဖိုးဒါမှရဲ့တန်ဖိုးဒီမှာဖော်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ impedance Z ကိုဒီညီမျှခြင်းနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ transient model ရဆိုရင်ဒီပုံစံနဲ့ဖော်ပြတယ် So that this is for example for the transient solution ဒါ transient နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာပုံစံဖြစ်တယ် So this is the answer ဆိုက answer So that therefore the series forward current can be drawn like this maximum DC offset current is this current So this current will be the DC this current is this current here E power gamma D. This is the DC current.
the current varying with the time can be plotted by graph. This graph. So this is the DC current equation. The changing with the time. The change with the time. So the first one with the constant, and this is the exponential. First one constant exponential, we can write like this way. Now, the machine is just yaw, so DC is yaw. That's why DC is yaw. That gain the pivot. That a chain be yaw many. I say by go, but I'm not buying to it. And then for your better to be a by go, the current for your chit. And then we're talking about this transient analysis of this singular machines. Model analysis were the previously developed for steady state behavior. Rotor and stator magnetic fields are stationary with respect to each other. The flood leakage in the rotor circuit are constant in time. The power phase equivalent circuit becomes constant and generated electromotive force in series with a simple impedance. Under the transient conditions, time variant, the above assumptions are no longer valid. Changing stator current are reflected in the dynamic flood linkage. Changing flood linkage are transduce the transient current in the rotor. The transient rotor current in turn react with stator and induce a voltage. This is for the transient condition. So in this case, normally the transient condition, that kind of flood linking happen, and also the current induced in the stator and the rotor. Synchronous machine is a steady state mass, rotor and stator is the Tanai Saquin, the Asway, Tingy, and to send with your and Tingy, a rotor and states, Kasaki Machide, Tanai Alani, the Sunway Muasway, Gay the Eddie Machide, perfect equivalent Saki Asway, the total gain the Pit voting down the Biloma, total day, and we send back impedance or voting or set way hard at Boman and Yami. The transient a chain or a chain on Moody, Piaune, Piaune is with the Tepa chain the Asway. No, they are moving alone with no, and almost straight down Machide, just see down Piaune Muasway, and Piaune Mujamolo, the flash the Piaune Muasi, Piaune close shall be Piaune in a pity. I look Piaune the flash the so shall be Piaune in the solid address. The rotor massway, transient, just see Yamio, total like, and I know. Transient rotor machine is young lady, straight down it. Piani, a Jew young Pumu, Biroma, a full audio, total like it. Transient analysis, edible people. And then we're talking about the synchronous machine model. A synchronous machine consists of the 3 AC stator windings mounted on the stator, 1 free winding mounted on the rotor, 2 fascia sub-winding which model short circuit pass of the damper winding. This is the synchronous machine. They consist of the general. So when the modeling the following are assumed, a synchronously rotating reference frame with speed of the omega. The reference frame is along the AC of the phase A at die 0, and for the transients are analysis of the ID synchronous machine. The machines are represented as a group of the magnetically coupled rotating circuits with the inductance which depends on the angular position of rotor. So the synchronous machines are normally include the stator winding on the stator, and free winding on the rotor, and 2 fascia windings are more the short circuit side. And when the windings are, we assume the rotating reference speed is omega and the AC is A. For the transient analysis, we had to reference a group of the magnetic coupled rotating circuit. The whole magnetic coupled rotating circuit has an inductance. They depend on the angular position of the rotor. So the magnetic circuits are depend on angular position of rotor. Then one has to be utilized for the transient analysis of ID synchronous machine. Your synchronous machine of both are pure. Synchronous machine must AC stator winding stator for machine below free winding to rotor for machine. And my blue challenge must set away with the winding out of Wallace way, any temper winding call it was short circuit back of paper. Today, your model below the come up below you saw Miss Rock. Synchronously as we are. Sabi, omega day, but you saw Biloma. Any AC phase A must win the reference frame over you saw Yale. Your transient pillar come as a machine will below popular young as we know. The Talai to do carpet look with the lay bandides, Paladi, a Paladi must win in that in the Chile, any in that in the band the Paladi, and eight hours with Babo Moody Desro, the Rotaye, no, to do lay bandide and eight hour boom media. Hello, TV the Talai to do carpet pillow tare, lay bandide, Paladi in that day, the Sacco, Pobia, Tava, transients are analysis of ID synchronous machine of calling.
And therefore, the synchronous machine model, there is a reference area here, and this is a quadrature H-phase, and this is what is our direct AC. So in this case, a quadrature AC omega m can be calculated by that equation. So this is m, this is m here, this is the angular rotation of omega, this is the tie, theta is the angle, so this is pi by 2 can be calculated. So, that variation synchronous machine model, that reference AC sheet, and there are some direct AC sheet, and there are some quadrature AC sheet. The charge machine down theta m recorded, theta n swing omega swing machine, but a chain and tell me piloma, theta ye, now pi by 2 pound and ye. The theta also the machine coupling angle. So this engage we utilize for the synchronous machine. That synchronous machine will sway out the bomb pit. So this synchronous machine model is as if all the this all the previous resistor in data. So there are three tamper winding. This is all the type free flat, type AC flat, quadrature. If there are three flats, one is a quadrature AC, this is a direct AC. So the quadrature AC inductance is a Q, and also this direct AC is inductance is AD, and this is the free. The free winding is this sample. If the free inductance is A, so the free is supplying, and this is a rotor circuit. So this synchronous machine model. The synchronous machine model will build the free winding. A free winding is to free excitation current. That direct AC resistance inductance. Direct AC inductance. The two machine resistance inductance. So in that popular yare. To the quadrature AC, two machine resistance inductance. Resistance inductance that popular yare. Now we rotor palan, the rotor palan machine. So this is a synchronous machine model. So this model we can write down a mathematical equation by the metric form. We can write down this one. So the model will mathematical equation metric will to in this case, ABC are resistor of ABC. This is the RFTQ resistor of the free, and the direct is a quadrature resistor. IABC, this is the current flow the A line, B line, and the C line, and the IFDQ, the current flow in the free direct is set in the quadrature HS. This one we can write down, and also the lambda ABCs are this is for the A phase, B phase, C phase, linkage flux, and the lambda FDQ. This free and this direct is a quadrature is a linkage flux. Those things we can represent. In this case, VABC, ABCs are line voltage, and the VFDQ. So this is the free direct is in the quadrature is a voltage. Now, don't demand VABC also A, B, C phase machine voltage here. VFDQ also the free direct is a quadrature is a machine voltage here. RABC, A phase, B phase, C phase machine kukamu here. RFDQ, free direct is a quadrature is a machine kukamu and Bioma. Lam IABC, A line, B line, C line, C line, IFDQ, the free direct is a quadrature is a C line, lambda ABC, A phase, C phase machine, linkage flat and lambda FDQ, FD, free direct is a quadrature is machine, linkage flat, the metric form it will. So this is the magnetic carbon. So all the inductance between the line to line flow and line ABC, and also the A to the free, A to direct, A to quadrature AC, I, A, IB, IC, IF, ID, IQ, and all the linkage flux can be represented by the equation. So generally, we write down this summarized form. Now, the mass not ABC line is much link flux inductance. Now we have ABC line QD, FD, direct quadrature AC, free child machine inductance. ABC line machine car, yes, young day, now free direct is the quadrature here, yes, young day. Now those machine, Jala machine, linkage flux, the metric form, popular Piloma, Tau, to show the Robon and Iguya. So this is a magnetic inductance equation. So now we're talking about the salient ball machine. There are two machines. This is a cylindrical ball machine. This is a salient ball machine. Salient ball has a no uniform air gap. Cylindrical ball is a uniform air gap, evenly split. And silent ball does not have a no uniform air gap. Say inductance very well die. So that when the die is coincide with the slida quite magnetic, this is the maximum inductance happen, and also the quadrature is coincide with the slida as a minimum inductance happens. So
ဆိုတော့တရားဆက်လာနှစ်ခုရှိတယ်ဒါက cylindrical rotor ဒါ salient ပုံရှိတယ် cylindrical rotor ကျတော့ဒါ air gap ကဆိုရင်ညီမျှနေတယ် salient ပုံကျတော့ air gap ကညီမျှဖို့မရှိဘူးမညီမျှတဲ့အတွက်အဲဒီ air gap ကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ direct acid ကဆိုရင် stator coil နဲ့ acid နဲ့ဒီလိုတစ်လိုင်းနဲ့ကြာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအများဆုံး inductance ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီ quadrature acid က stator coil ရဲ့ဒီ quadrature acid stator coil ရဲ့နဲ့တစ်လိုင်းနဲ့ကြာနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး inductance ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်therefore the salient pole machines are all the ABCs are inductance and stator inductance and magnetic are harmonic inductance can be calculated. This harmonics can happen because of this the invariant function. Therefore, those are the mutual inductance harmonic invariant. The related equation we represent by those equations. ဒါမှမဟုတ် stator တွေ rotor တွေမှာ ABC line မှာရှိတဲ့ inductance တွေ stator ရှိမှ inductance တွေနောက်ပြီး magnetic mutual ဖြစ်တဲ့ inductance တွေကိုဒီညီမရင်းနဲ့ပေါ်ပြလို့ရတယ်ထို့အတူပဲအဲ့ဒါအချိန်နဲ့မကျပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ harmonic တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီညီမရင်းကိုရေးလို့ရတာဖြစ်တယ်And also, therefore, we can also calculate what is our door for the free inductance, direct inductance, quadrature inductance. This is for, and also that this is inductance between free and direct and both free and quadrature AC and direct AC and quadrature AC are those inductance we can represent. Those are rotor quantities. All the rotor cell inductance are constant since the effect of the stator slope are negligible. အဲ့တော့ rotor quantity ကျတော့ rotor မှာရှိတဲ့ cell inductance က gain ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် free inductance တွေ direct inductance တွေ quadrature inductance ကိုဒီညနေဖော်ပြလို့ရတယ်နောက်က free နဲ့ direct AC ကြား free နဲ့ quadrature direct AC နဲ့ quadrature AC ကြားမှာရှိတဲ့ inductance တွေကိုဒီညနေဖော်ပြလို့ရတယ် And also the salient pole machine also we can write down the mutual inductance. So in this case the inductance are the inductance between A to F, B to S, C to F and the mutual inductance. Also then inductance between A to D, B to D, C to D and the mutual inductance can be written provided by this equation. Now, the maximum mutual inductance is free margin mutual inductance, direct AC margin mutual inductance, quadrature A maximum mutual inductance, any mutual inductance is moody bidoma. No, free margin A net free jar margin inductance B C margin net free jar margin inductance A B C D net D jar margin inductance now A B C AC net Q jar margin inductance D margin net for value. And then this